President Cyril Ramaphosa a nga ha voni nkoka wa ku tlhantlha xiviko xa phalaphala ekhoto. Holobye wa xikaya Dr. Aaron Motsoaledi u ri a nga chavisiwi hi swixungeto swa Dr. Nandipha Magudumana. Baka hina lawa mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Bandla ra Action SA ri bakanye swiviko swa mahungu hi mayelana no hakeriwa ka buku ya matimu ya murhangeri wa bandla Herman Mashaba. Ku vuriwa leswaku mutsari wa buku Prince Mashele u hakeriwe 12.5 wa mamiliyoni wa tirandi. Swiviko swa mahungu va ri mali leyi a ku ri coco, kambe bandla ra Action SA va ri ntwanano wo tswariwa ka buku exikarhi ka Mashaba na Mashele wu fikeleriwe khale bandla ra Action SA ri nga si simekiwa. Mashele u tena makungu yo tsala buku hi lembe ra 2018 loko Mashaba a ha ri meyara wa Joni. Action SA va ri mali leyi nga hakeriwa Mashele yi huma enkwameni wa yena Mashaba. This book was commissioned in October 2018, nearly 2 years before the launch of Action SA. It long predates Action SA and was actually commissioned when Herman Mashaba was the mayor of the city of Johannesburg. It involved a deep 3-year research project into the recesses of Herman Mashaba's life, and that required the financing of around 12.5 million rand for that research project to be concluded. The initial understanding with Mashele was that he would raise that money privately, but when it was realized that that money could not be raised privately, Herman Mashaba offered to put up the initial capital for the project to begin. It is important to point out that claims that financing a project provide editorial control are mischievous, because aside from being untrue in a general sense, it should also be noted that members of the media are working in companies that are privately owned, and yet those members of the media would assert that they have editorial decision-making over their work. But for anyone who has any further doubts, a contract was signed in March 2019, and one of its clauses I will read to you now. While the subject, that is Mashaba, the subject, shall be entitled to make suggestions regarding the inclusion of certain important events, facts, and such other details, the author shall be the ultimate owner of the contents of this biography, the author being Prince Mashele. Nhloko ya SIU Advocate Andy Mothibi u ri hofisi ya yena yi lava ku nyikiwa xiviko xa vukungundwani bya le ka Eskom. Xiviko xi endliwe hi khale ka nhloko ya Eskom Andrew Durator hi ku tirhisa valavisisi va le handle ka Eskom. Mothibi u ri swi tikomba ku nga ri na ntsakelo wa ku lulamisa swiphiqo swa Eskom. The issue around conflict of interest. For us, that is a very, very important aspect to deal with, because it's a breeding ground for this corruption, where employees of Eskom would be involved in entities that are doing business with Eskom. And as we always say, that our finding has been that we have seen these entities gain business in Eskom, being favored, not following process, and simply because these employees have got interest. So if that aspect is not dealt with appropriately, we are likely to see this going on, and we expect really management and the board to deal with this situation decisively. Our investigation points out at any particular period where there has been failure to declare interest, conflict of interest, and we seek to ensure that the policy that is applicable in Eskom, the extent to which it has not been implemented, and ensure that firstly the conflict of interest is detected through appropriate declarations, and those that did not declare in a particular period are dealt with. We find that that part has really not been done, and we would like to ensure that any management executive that was responsible for any particular period, action should be taken up against them. The issue raised by the former CEO, Andre Durator, it's really giving sort of more pronouncement around these issues of corruption. He's mentioning issues of syndicates that needs to be looked at. So we are saying if he was aware of further areas that needed to be addressed by
SIU, he should really have informed us so that we include them in the proclamation scope. Alternatively, go to the Hawks. Sounds like he didn't tell you. He didn't. We are on record as saying, in our investigations, from time to time, we meet with management, including him, the CEO, give him an update of where we are at each particular point of the investigation, and at no point did he make these allegations known to us. Nhlangano wa vatirhi NUMSA wu lava leswaku palamende yi yimisa ku xaviwa ka SAA hi Takatso Consortium, kambe hi le tlhelo wun'wana nhlangano wa vatirhi COSATU wu amukele ku xaviwa ka SAA. COSATU va ri leswi ta vuyerisa mintirho leyi nga lahleka loko SAA yi wa hi 2019. Ku xaviwa ka 50 wa tiphesente ta khampani ya SA hi Takatso Consortium swi yise mahlweni va nga hasahasa. NUMSA va vilerise mhaka ya leswaku ntwano wo xaviwa ka SA wu nga fikeleriwa ku nga se kanisiwa hi swona eParlamente. Nhlangano wa vatirhi u tlhela vula leswaku ntwano lowu a wu ri wa le xihundleni, naswona va tsalile komiti ya mabindzu ya mfumo leswaku Parlamente yi nghenelela. As a trade union, we feel very strongly that the SAA deal with Takatso is very dodgy. In fact, as far as we're concerned, we are concerned that the deal is corrupt. COSATU Mr. Tanveri i khale va vilerisiwa hi xiyimo xa SAA na vatirhi va yona, naswona va amukela matshalatshala yo pfuxetiwa hi vuntshwa khampani ya swihahampfhuka. We know the findings of the Competition Commission, which must be, respected and so forth, as part of ensuring that there's no conflicts of interest, that there's competition at all times in this sector. COSATU veri va vilerisiwa hi xiyimo xa vatirhi. What was the most critical issues is that we revive SAA, that revive the jobs of those workers, that those, when jobs are being created down the line, that product is given to those workers who lost their jobs at SAA, that they begin preference to being employed. NUMSA va xungeta leswaku simuka komixini ya vulavisisi leyi nga ta languteka ku xavisiwa ka SAA loko ku ri President Cyril Ramaphosa u lava ku pfumela leswaku ntwano lowu yisa emahlweni. Veri leswi a swi hambananga na state capture kumbe ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo. Swi tikomba swiphiqo mayelana na xiviko xa palamende mayelana na vukhamba bya le purasini ra Phalaphala swi fike emakumu. President Ramaphosa a nge he boheki ku tlhontlha xiviko xa le khoto lexi i xitsundzuxo xa magqwetha yakwe. Khoto ya vumbiwa yi ale xikombelo xa president ntsena hi swivangelo swa mfanelo ya ku fikela xinawu ku nga ri hi minjhekanjhekisano ya xinawu. President Cyril Ramaphosa u teke xiboho xo ka a nga ha lwisani na xiviko xa Section 89 ekhoto ya le henhla eka nkarhi wa sweswi. Ku baganyela etlhelo ka xiviko xa Section 89 eParlamente eka ku paluxa mamiliyoni ya $, ta Amerika leti nga yiviwa eka purasi ra president ku vuriwa loko xiviko xi nga ri enawini ku ya hi xipano xa magqwetha president. Swirho swa ANC eParlamente swi votile leswaku xiviko xi baganyela etlhelo xi nga tirhisiwi. Muvulavuleri wa President Vincent Magwinya u ri eka nkarhi lowu taka loko swi ri ni nkoka president a nga ha lwisana na xiviko lexi ekhoto. The president has been advised, which advice he has accepted, that the panel report and all issues associated with it have become moot, and they are of no practical and legal consequence because on the 13th of December 2022, the National Assembly decided to reject the motion to refer the panel report to an impeachment committee. While that decision remains valid, the Section 89 panel report carries no weight in law. The President has thus been advised not to institute proceedings before the High Court for the review and setting aside of the panel report at this stage. President Ramaphosa reserves his right to bring such proceedings in due course should the circumstances change. Ku kokelana ka matimba exikarhi ka vaholobye Gwede Mantashe, Pravin Gordhan na Dr. Khosiyenzi Ramokhupa swi lulamisiwile. The proclamation has been signed and you will have the details of that proclamation once it's been gazetted. So let's just dispense with that notion that the president has failed to deliver in that regard. Yes, it has taken time, as it should, because there were necessary consultations that had to be held to ensure that in resolving this electricity crisis, we do so
in a manner that is harmonious with respect to the workings of government. We take into consideration the fact that that portfolio is a transitional sort of portfolio. It's not a permanent portfolio, the Ministry of Electricity. Therefore, whatever powers that you allocated to it, you will not do so at the risk of causing short-term or long-term instability in government. Holobye wa gezi u karhi ku jikajika na tiko a kambela switichi swa gezi laha a kanerisanaka na tiinjiniyara, vatirhi va ka Eskom na van'wamabindzu. Swikepe swa gezi ku huma eTurkish swi ta fika eKwaZulu-Natal, Eastern Cape na Western Cape ku pfuna tiko hi ku phakela gezi. Holobye ofisi ya president eka xiyenge xa vunhlori Khumbudzo Nchaveni u ya nghenela nhlengeletano ya xiyimo xa le henhla eRussia vhiki leri. Nhlengeletano leyi ya lembe na lembe yi languta eka timhaka ta vuhlayiseki na swakudya ematikweni ya misava. Holobye Nchaveni hi ku yimela mfumo wa Afrika-Dzonga u languteriwa ku ya kanela na hi makungu lama nga ta na President Ramaphosa yo lamula nyimpi exikarhi ka Russia na Ukraine. Hi le tlhelo Afrika-Dzonga ri ya mahlweni na ku kanerisana na Russia hambileswi tiko leri ri nga khiriwa hi matiko man'wana ku katsa America na Europe hikokwalaho ko susa nyimpi eUkraine. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Holobye wa timhaka ta xikaya Dokodela Aaron Motsoaledi u ri a nga chavisiwi hi nxungeto wa Dokodela Nandipha Magudumana leswaku u ta n'wi yisa ekhoto. U ri Magudumana u ta tekeriwa passport. Magudumana u hehla ndzawulo ya Motsoaledi hi ku n'wi tlhakisa eTanzania. Motsoaledi u tsalele magqwetha ya Magudumana a koxa leswaku a katsiwa eka ntshamo wa vumune ekhoto ya le henhla eBloemfontein. Magudumana u endle xikombelo xa xihatla ekhoto liya xa leswaku milandzu ehenhla ka yena yi herisiwa. U hehliwa hi ku pfuna Thabo Bester ku baleka ekhotsweni. Holobye Motsoaledi u vula leswaku ku vuyisiwa ka Nandipha Magudumana na Thabo Bester swi landzelerisiwile hi ndlela ya kahle ya xinawu. Leswi ta endzhaku ku va Magudumana a ya ekhoto hi xihatla hi Ravumune, a vula leswaku xiphorisa xa laha Afrika-Dzonga a xi na mpfumelelo wa ku khoma munhu etikweni ra Tanzania. Magudumana u vula leswaku u lo vutliwa a pfariwe na mahlo. Kambe Motsoaledi u vula leswaku ndzawulo ya xikaya a hi yona yi nga vuyisa Bester na Magudumana hambileswi a ku ri vona a va rhangela ku vuyisiwa ka vona. For the legal team of Dr. Nandipha to go to court and challenge their bringing here as having been illegal and what did they call it? An abduction. And then in the documents they don't code Home Affairs. Motsoaledi u ri ndzawulo yi tiyimisele ku tekela Magudumana passport. Magudumana u khomiwe eTanzania naswona u kumule a ri na passport yakwe na tin'wana timbirhi ta dokodela wa ndhuma Dr. Mereka Ntshani loyi a tivekaka tanihi Dr. Peshi. The Department of Home Affairs has obtained legal advice that there are strong legal grounds to revoke the passport of Dr. Nandipha Magudumana. Motsoaledi u komberile ndzivalelo eka Dr. Peshi mayelana na swiviko swo boha eka swiyenge swa mahungu. U ri Dr. Peshi u tsale affidavit a vula leswaku passport ya yena yo sungula yi yiviwile naswona hi swona swi nga endle leswaku a endla xikombelo xa passport ya vumbirhi. I therefore retract the statements I've made on that particular day and subsequent words to that effect, and I would like to extend my sincere apology to her in this regard. Dr. Peshi u xungete ku tekela Motsoaledi goza hi swa nawu eka xipiko lexi nga humesiwa naswona u vule leswaku Motsoaledi a kombela ku rivaleriwa. Nhlayo lava nga lova hikokwalaho ka ntungu wa kholera eHammanskraal evuxeni bya Pitori se yi fika eka 15. Leswi tiyisise hi xandla xa holobye wa rihanyo Sibongiseni Dhlomo na xandla xa holobye wa mati David Mahlobo. Mahlobo u tlhele a tivisa leswaku ku ta simekiwa vulavisisi hi mayelana na ntungu wa kholera eHammanskraal. I khale ku ri na swiphiqo swa mati ya thyaka endhawini liya naswona ku tshembiwa leswaku kholera leyi nga kona sweswi yi suka eka swiphiqo swa mati. Hi le tlhelo vaakatiko va le Hammanskraal va hlongole meyara wa Tshwane Silas Brink exibedhlele xa Jubilee lexi nga elokixini leriya. Vo tala va vanhu lava nga tlulela hi kholera va yisiwe exibedhlele lexiya. Vaaki va ri meyara u hlwele ku teka goza ku lulamisa swiphiqo swa mati. Va ri vukona bya yena a bya ha pfuni nchumu hikuva vanhu vo hlaya se va lovile hi mhaka ya kholera.
Holobye wa timali inogodongwane vhiki leri nga hela u tivise leswaku ndzawulo ya timali yi ta lava 37.4 billion wa tirandi leyi nga riki kona eka mpimanyeto. Mali leyi yo tlakusa miholo ya vatirhela mfumo hi 7.5%. Hambiswiritano mfumo wu ri vangeyi va ya lomba mali va ta khwajakhwaja va kala va yi kuma. Vatirhela mfumo a va nga ta yima mikanerisano ya vona na mfumo wu nge se va hlamula. Va ale tiphesente to hlaya va vula leswaku a ti fambisana ku durha ka swilo. Eka mpimanyeto wakwe hi Nyenyenyani, holobye wa timali inogodongwane u tsundzuxe leswaku mikanerisano ya ku engeteriwa ka miholo yi nga ha va na ntshikelelo eka nkwama wa mfumo. Endzhaku ko honisa ku hlaya xikoxo xa vatirhi, mfumo wu ve wu pfumela ngopfu tanihi leswi xitereko xa vona a xi kavanyeta migingiriko ya mfumo. Holobye u ri mali leyi lavekaka yi ta tika ku yi fikelela ku ya emahlweni. Our understanding is that 37 billion rand is this year's cost of the wage settlement. From a fiscal forecast perspective, the net fiscal impact should be tempered somewhat by firstly the wage growth already factored into the budget numbers, and then the cash gratuity that falls away this year. However, when we're moving from a temporary cash gratuity to a permanent wage increase, it means that there will also be a cumulative effect in future years when the next wage increases will then be from a higher base. Timakete na tona ti ta va ti veke tihlo ku vona loko hofisi ya timali yi ta swi kota ku humesa mali leyi va nga lombi kun'wana. I don't think it's a significant concern based on the fact that the minister has reiterated the focus on fiscal consolidation, which essentially precludes borrowing to cover additional operating expenses, which of course would be seen negatively by the market and by ratings agencies. Mitlhontlho yin'wana ya ikhonomi ngopfu ku famba ka gezi ka tshamela maxelo swi nga ha tisa ku tsekatseka ka ikhonomi ya tiko. We're also looking at an economic growth situation that is probably more dire than expected at the beginning of the year, given the worsening of the electricity situation. Ni hambi leswi ku nga na mitlhontlho, khampani yo hlela xiyimo xa timali ta matiko S&P Global a va cincanga xiyimo xa timali ta tiko, kambe vativa ikhonomi va ri tiko ri nga tsaka ku tlurisa tanihi leswi nga ha cincaka. The risk is that later in the year, should South Africa continue to see pressure on its state finances, potentially from weaker revenues than anticipated due to the impact of load shedding on economic growth, then the credit rating agencies may become a bit more negative towards South Africa. Hambi ku ri hofisi ya swa timali yi karhi ku languta tindlela to tiyisisa leswaku mali ya 37.4 billion rand ya kumeka naswona a yi vangi swikweleti. Mali yin'wana yi nga ha kokiwa ka swiyenge swa nkoka swo tanihi rihanyo, dyondzo na swin'wana. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE. eka madamu lamanene ndza mi perisa hinkwerhu a langutiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutisela mapapa lama nga ta xaxamela tiko loko hi langutisile avuxeni hi xaxamela ku yisa le adzongeni wa tiko kambe hi tsundzuke leswaku le xikarhi ka tiko na le pela dyambu ku ta ku ri na mawulo ku ta ku karhi hunga kwala ka 10 wa tikhilomitara hi awara kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku ku ta ku ri na mpfula loko hi langutisa le xifundzeni xa Northern Cape ka mapapa ma ri kona ma xaxamela ku yisa na le adzongeni wa tiko ya fika kona na le avuxeni kambe ku ri na mpfula leyi nga ta ri na mpimo wa 30% loko hi langutisa le avuxeni bya tiko ku nga u ri kona ni mixo loko hi langutisa le hlangutini leri hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukisa endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ya swifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundzeni xa Nkwasha kambe ku horile Vereeniging yi ri ka 21 wa degree Johannesburg 20 loko hi fika Pretoria na yi ri ka 22 wa degree eLimpopo ku ri na mapapa lama nga ta angarhela xifundzha hinkwaxo ku horile Thabazimbi yi ri ka 25 wa degree Polokwane 20 loko hi fika kona Giyani ka Mavalani yi ri ka 22 wa degree loko ya fika kona a Mpumalanga mapapa ma karhi ma angarhela xifundzeni xa Nkwasha ku titimela eSekunda 19 wa degree Middelburg yi horile ka 19 Lydenburg 18 loko hi fika Skukuza yona yi ri ka 23 wa degree
kambe hi fike na KwaZulu-Natal ku ri na mapapa etlhelo ka ifundzeni hinkwaxo kambe ku horile Lady Smith yi ri ka 21 wa degree, Vryheid 22, loko hi fike le rihlangutini Durban yona yi ri ka 21 wa degree. Hi fika Eastern Cape hi tsundzuka swa ku mapapa ma ri kona etlhelo ka ifundzeni hinkwaxo, Willomo yi ri ka 20 wa degree, Craddock 20, loko hi fike le rihlangutini Makhanda 20, East London yona yi ri ka 22 wa degree. A hi fikeni kona le a Western Cape ku ri na mapapa etlhelo ka ifundzeni hinkwaxo kambe ku horile Clan William yi ri ka 21 wa degree, Cape Town yi ri ka 18, hi famba na rihlangutini ya fika kona Mossel Bay yi ri ka 22 wa degree, Beaufort West na yona yi ri ka 22 wa degree. Loko hi fika Northern Cape ku ri na dyambu etlhelo ka ifundzeni ya karhi kufumela Upington yi ri ka 27 wa degree, kambe le Dzongeni ku horile 18 wa degree yi ri Sutherland, kambe Springbok yona yi ri ka 20 wa degree. Loko ya fika kona Free State tsundzuka swa ku ta ku ri mapapa etlhelo ka ifundzeni kambe ku horile Bloemfontein yi ri ka 21 wa degree, Kroonstad 21, Sasolburg na yona yi ri ka 19 wa degree. A fikeni kona a Northwest ku ri na mapapa etlhelo ka ifundzeni hinkwaxo kambe karhi ku fumela eTosca 29 wa degree, Mahikeng yi horile ka 23, Lichtenburg yi ri ka 22, kambe Rustenburg na yona yi ri ka 19 wa degree. Ka vulawuri ra mina ri helela kwalano a ku ri Maxelo, hlayisekani.